Dear friends, welcome to A's American English Center. You have come here to learn business communication English. You are here to learn corporate English vocabularies or business idioms and phrases. These words are taken from Institute of Company Secretaries of India, video number 41, page number 348, 49. Mortgage. What do you mean by mortgage? What are the synonyms for mortgage? It is pawning, it is mortgaging, or see here, a legal charge on property which holds it as a security for a loan. You go to bank, you ask 10 lakhs loan, they ask you a collateral security, you keep your house, your home or house, the documents as a mortgage, keep it there for safety with the bank and you get the money as a loan. So, mortgage, a legal charge on property, which holds it as a security for a loan. You get a loan, these documents are the mortgage. These documents are the security for the bank to give you loan. Negotiable instruments. What do you mean by negotiable instrument? For example, a document, document in which property may be transferred to another in good faith by simple delivery. A document, I give it to you, it becomes yours. For that what you have to do? You have to put a signature. For example, check, a paper check, I write your name and I put my signature, so you can draw the money. Bank notes, Government of India giving bank note 500,000 rupees, and with that you can go and buy products. Treasury bills, government bills, railways and postal department bills, where you can exchange money. Dividend warrant, companies where you are having shares, they give you an amount, that is called dividend. When made to order, they require endorsement. Endorsement means what? The authorized person should put a signature. But if it's in favor of bearer, what do you mean by bearer? I write a check on you, you are the bearer of the check. They may be negotiated straight away they give you the money. It is called negotiable instruments, that is the bank checks and treasury bills and bank notes. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. A bank which is for agriculture development is called NABARD. NASDAQ, National Association of Security Dealers, Automated Quotations. Net profit. What do you mean by net profits? Profit. You do a business, after all the expenses you incur, the extra amount you get after the expenses is called the profit. So, net profit, the amount remaining after all expenses have been deducted from the gross profit. Total profit is maybe 10 lakhs, right? So, the expenses incurred maybe 9 lakhs. So, 1 lakh is a profit. It may be distributed in the form of dividend. So, in the big companies, they give it as a dividend, net profit. NSE, National Stock Exchange, the selling and buying the shares national wise, it is called National Stock Exchange. Non-cumulative, cumulative means what? Adding up. Non-cumulative means not adding up, implies that arrears of dividend will not accrue. What do you mean by non-cumulative? See, for example, you deposit money 10 lakhs. Monthly once you are getting 8,000 rupees as interest, right? First month and second month, third month you are not getting the interest. So, 24,000 is added. So, for 10 lakh 24,000 you are getting once again an interest. It is cumulative interest. So, non-cumulative means it is not added up. No delivery period. What do you mean by no delivery period? Delivery means delivering the shares, delivering the debentures, giving away the debentures and shares. The time during which the registrar of shareholders is the authority person, where when persons buying the shares and selling the shares, they have to give the money of a company remains closed. Transactions continue, buying and selling is going on, but the traders are settled later, but the amount and the name transfers are settled later. This is done
to avoid confusion about the beneficiaries of the dividend, right. So, no delivery period, it is not, business is not transacted, transaction is going on, but the money is not distributed, it is distributed at a later stage. It is called no delivery period. Notary public, what do you mean by notary public, sir? See, you got a Xerox material of your certificates, you need authorized person to put a signature. So, you take to your headmaster of your school, he is a government headmaster, a government doctor or public lawyer, public prosecutor, you get a signature, it is called notary public, a person who attests or certifies documents by the authority of the court. So, the court has authorized, these are the persons who can put signature, they are called notary public. So, NYSE, New York Stock Exchange is called NYSE. Options, what do you mean by options? So, the contractual right, the agreement, but not the obligation, it is not the duty, to buy and sell a specific amount of given security. You can buy some shares, you can sell some shares at a previously fixed price, earlier price, or at a price fixed at a designated future date. So, you can buy shares, for example, this is the month of November, August month price, you can buy the shares, or you can buy the shares fixed, which is fixed in future, maybe in January month. OTCE, over the counter exchange of India, out of pocket expenses. What do you mean by out of pocket expenses? See, I am a broker, share broker, I buy and sell goods for shares for you. Extra expenses has incurred to me, that is called out of pocket expenses, the expenses which I am putting from my pocket, that you are going to give it back to me later. So, expenses incurred by a professional carrying out duties on behalf of a client. So, on behalf of a client, a professional, a broker is carrying on the buying and selling business, that are to be reimbursed. What do you mean by reimbursed, sir? You spend money from your pocket, later the company gives you. So, you submit the bills and get the money back, it is called reimbursement by the client in addition to any fee payable. So, out of pocket expenses means other expenses which the professional incurs and later it is reimbursed. Overdraft, what do you mean by overdraft? See, my center, American spoken English center, I have a current account in the bank. Suppose for example, I have 1 lakh in bank. Suppose I have to give somebody 1,20,000 rupees, 20,000 rupees extra. The bank gives on behalf of me, but later it collects. So, it is called overdraft. An amount which may be drawn from a current account in excess of the balance available. Only 1 lakh is there, 1,20,000 rupees, I have drawn a check and they have to give money. It is revolving credit negotiated beforehand. So, before starting the current account, I have an agreement with the bank. Suppose some money 20,000 or 30,000 comes in excess, the bank gives the money, and unlike loan, interest is payable on amount used. So, for extra 20,000 I have to pay the interest. So, the banker holds line. Line means what? Security. They keep something as a security on securities offered during the use of the facilities. Overhead, what do you mean by overhead? See, overhead means it is an expenses, right? For example, these are the indirect expenses. What do you mean by indirect expenses? For example, direct expenses, directly you are spending, indirectly you are spending during the incurred in the production of goods and cannot be put under a specific heading. So, overhead means certain expenses which we cannot put in production department or marketing department or quality control department. Extra expenses as incurred which we cannot put under the heading. They represent the difference between the prime cost covering wages plus material and the total cost of a product. So, overheads means extra expenses. Patent means a right or privilege granted by law to an investor, also called a patentee. See, I am producing an oil, okay. This particular oil, the government has given me a certificate stating that these ingredients are used by me, it is patented. I have the right, only I have the right to enjoy the fruits of his invention. That is my own invention. Nobody could copy for a specific period. This is called patent. So, dear friends, mortgage
You are pawning something, you are mortgaging, you are keeping some property and getting a loan. Negotiable instruments, it is the banknotes, cash, checks, NABARD, NASAC and net profit. After all the expenses, you get the profit is called net profit. NSE, non-cumulative, which is not added up. No delivery period. Transactions are going on, but it is not settled. Notary Public, a government authorized, court authorized person who can sign options. So it is either in the old price or in the future fixed price you are buying a product. OTCA, out of pocket expenses, expenses incurred by a professional. Later it is reimbursed. Overdraft, if you have a current account, you are drawing money, extra amount more than your deposits. Overhead, extra expenses which is not put in the various heading. Patent, the right for you to use the product which you have invented. Hope you are able to understand. Are you clear? Can you take 2 words and can you speak? Yes. Any 2 words. Business English is very important for all type of students. Yes, any 2 words and you can form your sentence. Huh? Either one word. Look at the camera and speak. I overdraft the money which more than which I have. And patent. Patent means only you have the right. Nobody can copy. Which I have patent rights on my property. Very good, very good. நண்பர்களே, அமெரிக்க வியாபார ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே மார்ட்கேஜ் என்றால் என்ன? அடமானம் வைப்பது. உன்னுடைய சொத்துக்களை வங்கியிலே அடமானம் வைத்து பணம் பெறுவது, அதுதான் மார்ட்கேஜ். ஆக சொத்துக்கள் வாங்கக்கூடிய கடனுக்கு அடமானம் வைக்கக்கூடியது தான் மார்ட்கேஜ். நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நெகோஷியபிள் என்றால் என்ன? பேசி சமாதானம் செய்யக்கூடிய. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்றால் கருவி. ஆக நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது செக்கு, ரூபா நோட்டுகள், அங்கே கையெழுத்திடப்படுகிறது. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னர் கையெழுத்திட்டு இருக்கிறார். அந்த பணத்தை வைத்து பொருட்கள் வாங்கக்கூடிய உரிமைகளை கொடுத்திருக்கிறார். அதே போன்று பேங்க் செக் ஒன்று கொடுத்திருக்கிறது. கீழே நீ கையொப்பமிட்டு பேரர் ஆஃப் த செக் யார் கொண்டு வருகிறார்களோ அவர்கள் பணம் பெறுவதற்காக. அதே போன்று டிவிடெண்ட் வாரண்ட்ஸு, ட்ரெஷரி பில்ஸ் என்றால் அரசாங்கத்தினுடைய அந்த பத்திரங்கள். இவைகள் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். நபார்டு என்றால் என்ன? விவசாய வங்கி, விவசாயிகளுக்கு கடன் கொடுக்கக்கூடிய வங்கி. நாஸ்டாக் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது பங்குகளை பாதுகாத்து விற்க வைக்கக்கூடியவர்கள். நெட் ப்ராஃபிட், நிகர லாபம். மொத்த லாபம் ஒரு நிறுவனம் பெறுகிறது 1 கோடி ரூபாய் லாபம், 90 லட்சம் ரூபாய் செலவு. நெட் ப்ராஃபிட் 10 லட்சம் ரூபாய். அந்த 10 லட்சம் ரூபாயை அந்த பங்குதாரர்களுக்கு பங்காக பிரித்து கொடுக்கிறார்கள். என்எஸ்சி, இது நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், தேச பங்கு சந்தை. நான் கியூமுலேட்டிவ் என்றால் என்ன? நான் கியூமுலேட்டிவ் என்றால் என்ன? சேர்த்து கொள்ளப்படுகிறது. நான் கியூமுலேட்டிவ் என்றால் சேர்த்து கொள்ளப்படாதது. 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு வட்டி 10,000 ரூபாய். ஒரு 2 வருஷம் வாங்காமல் விட்டால் அந்த வட்டியும் அசலும் சேர்ந்து அதற்கு ஒரு வட்டி போட்டு விடுவது, அதுதான் கியூமுலேட்டிவ். நான் கியூமுலேட்டிவ் என்றால் அப்படி சேர்த்த முடியாது. நோ டெலிவரி பீரியட் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பங்குகளை வாங்குகிறார்கள், விற்கிறார்கள். அதனுடைய அந்த பங்கு வாங்குகிறார்கள், விற்கிறார்கள், அதை பதிவு செய்யப்படுகிறது. ஆனால் பெயர் மாற்றங்கள் பண்ணி அது வாடிக்கையாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படாதது. அதுதான் நோ டெலிவரி பீரியட். இந்த டெலிவரி பீரியட்ல அந்த டிவிடெண்ட் கொடுக்க மாட்டார்கள். நோட்டரி பப்ளிக் என்றால் என்ன? அரசு அதிகாரிகள் அவர்கள் அளிக்கக்கூடிய அந்த கையெழுத்து அது சாட்சியமாக கோர்ட்டிலே கருதப்படுகிறது. நீங்கள் ஒரு ஜெராக்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி, ஜெராக்ஸிலே உங்களுடைய 12th மார்க் வாங்கி ஒரு ஜெராக்ஸ் வைத்திருக்கிறீர்கள், அது நோட்டரி பப்ளிக் ஒரு கையெழுத்து இட வேண்டும். அது உறுதிப்படுத்துவது, ஒரு அரசு அதிகாரி உறுதிப்படுத்துவது. NYSE என்று சொல்லுகிற பொழுது நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், நியூயார்க்கினுடைய அந்த பங்கு சந்தை. ஆப்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஆப்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? உனக்கு தேவை, விருப்பம். ஆக பங்குகளை வாங்குகிறீர்கள், பழைய விலைக்கு வாங்கலாம் அல்லது எதிர்காலத்திலே நிர்ணயிக்கக்கூடிய விலையிலே வாங்கலாம், அதுதான் ஆப்ஷன்ஸ். OTCA,
ஓவர் த கவுண்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா என்று சொல்கிறோம். அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பங்கினுடைய தரகர் பங்குகளை வாங்குகிறார், விற்கிறார். செலவினங்கள் சில நேரங்கள் தன் கையிலிருந்து செலவிட வேண்டியதாக இருக்கிறது. அந்த பணத்தை திரும்பி யாருக்காக செலவழிக்கிறார்களோ அவர்களிடமிருந்து திரும்பி பெறலாம். அதான் அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்று சொல்கிறோம். ஓவர் டிராஃப்ட் என்றால் என்ன? வங்கியிலே கரண்ட் அக்கவுண்ட் வைத்திருக்கிறாய், பர்சனல் அக்கவுண்ட் வேறு, தனிப்பட்ட உரையில் வரவு செலவு கணக்கு. கரண்ட் அக்கவுண்ட் என்றால் நிறுவனங்கள் நடத்துகிற பொழுது அந்த நிறுவனத்தினுடைய வரவு செலவு கணக்குகள். இந்த கரண்ட் அக்கவுண்டிலே உன்னோட வங்கியிலே 1,00,000 ரூபாய் உனக்கு கணக்கு இருக்கிறது. 1,50,000 ரூபாய்க்கு யாரோ பணம் கேட்கிறார்கள், நீங்கள் செக்கு கொடுத்து விடுகிறீர்கள். வங்கி 1,50,000 ரூபாய் கொடுத்து விடுகிறது. அந்த எக்ஸ்ட்ரா 50,000 ரூபாயிற்கு வங்கி உங்களிடமிருந்து வட்டியை வசூலிக்கிறது. அதற்காக நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களுடைய அடமானமாக ஒரு சில பொருட்களை வைத்திருக்க வேண்டும். ஓவர் ஹெட்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது பல செலவினங்கள் இருக்கிறது. அந்த செலவினங்கள் ஒவ்வொரு எந்த பிரிவிலும் சேர்த்த முடியாத செலவினங்களை ஓவர் ஹெட்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் என்று சொல்கிறோம். பேட்டன்ட் என்றால் காப்புரிமை. காப்புரிமை என்றால் என்ன? நான் ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு சோப்பு தயாரிக்கிறேன், அது என்னுடைய சொந்த கண்டுபிடிப்பு. அதே போன்ற சோப்பை மற்றவர்கள் காப்பி அடிக்கக்கூடாது. அதுதான் பேட்டன்ட் ரைட். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.